the second season of a TV series now, but I'm doing it online. Now it's all online, everything's streaming. I kind of like it. I like it because there are people that come up to me in Paris, for example, and they say, when are you doing the next season of Lie to Me? They don't even know it's cancelled. And they're like this big. And I like that it has a life beyond us. I like that. I enjoy that. I revel in that. So my answer would be, I suppose, I think it's great, and it's future employment. Writing a novel. En fait, j'ai commencé à la télé, j'ai joué dans beaucoup de drames pour la télé, notamment des mini-séries. Certaines étaient nulles, certaines étaient bonnes, certaines étaient excellentes. Je pense que vous voulez plutôt parler du nouveau format de série. En fait, la principale série que j'ai faite, c'était Lie to Me. J'ai tourné dans plus de 60 épisodes. C'était une expérience qui variait vraiment d'un épisode à l'autre selon la qualité de l'écriture et selon si on avait le droit d'improviser ou pas. Et à la fin, j'ai pensé que ça allait être vraiment la fin de ma carrière. Et en fait, il s'est plutôt passé le contraire. Ça a été une expérience qui est vraiment super gratifiante et qui m'a fait... la leçon que j'ai retenue, c'était d'être ouvert aux possibilités de la télévision. Je pense que la télé est vraiment quelque chose de super. Par contre, je m'inquiète un peu du pouvoir que c'est en train de prendre sur le cinéma. C'est de plus en plus dur de financer des films à part des blockbusters. Là, je suis en train de tourner la deuxième saison d'une série qui a été faite uniquement pour des plateformes de streaming. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et ce que j'aime avec la télé, c'est que les séries ont leur vie qui est autonome. Par exemple, là, à Paris, il y avait un gamin qui était haut comme ça, qui m'a demandé si on allait tourner une prochaine saison de Lie to Me, et qui ne savait pas que ça avait été annulé. Donc, la vie des séries nous dépasse, et c'est bien aussi parce que ça me donne plus de travail. There was no snobbery in Britain between television and theatre and film. You just worked. But in America there was a division. There were the film actors, there were the theatre actors, but mainly film actors. But there was a division there, and it changed with The Wire. It changed with David Simon's work on The Wire, and film actors started to look at TV and go, "That's pretty good. That could be good to do." And you can explore a character, and you can play, and you can develop, and so on. So, but when I did Lie to Me, there were pretty much no film actors that really wanted to make that leap at that time. I did go for it. Aussi, il y a une chose, la différence entre l'Angleterre et les États-Unis, c'est que les Anglais n'ont pas cette notion de snobisme entre les différences qui peuvent exister entre théâtre, télé et cinéma, alors qu'aux États-Unis, c'est des divisions qui sont beaucoup plus marquées. Ça a changé aux États-Unis, cela dit, avec la série Sur écoute, The Wire. Mais c'est à ce moment-là que les acteurs de cinéma se sont dit, il y a cette nouvelle chose qui existe, qui a l'air intéressante. Ils se sont dit, pourquoi pas explorer des rôles sur plusieurs années. Et c'est à peu près à cette époque-là qu'on a commencé à faire Lie to Me. C'est-à-dire qu'il y avait encore beaucoup d'acteurs qui n'osaient pas sauter le pas. Alors pour information, Tim Roth joue le rôle principal d'une série qui s'appelle Teen Star, qui est diffusée en VOD en ce moment, et sur Internet, et il est en train de tourner la saison 2, d'après ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille. Ça ressemble un peu à Banshee, pour ceux qui connaissent, donc c'est plutôt un gage de qualité. Oh yeah, do. Et on va prendre une autre question. Alors, allez-y, vous pouvez avoir une ici. J'avais une question rapide. Récemment, Tim Roth a joué dans la série Twin Peaks, et j'aurais aimé savoir, comme la plupart des gens, je n'ai absolument rien compris à la fin. J'aimerais savoir si pour les acteurs, on leur donne l'explication, la vraie signification de la série, ou s'ils vont juste en disant, bon, c'est David Lynch, ça va être bien. I can't say the thing. First of all, I haven't seen it. So the idea was that it was fucking fun. The time that I was in there with Jennifer and Jason Lee, I think it's going to be coming here, right? We had such fun, but I knew where I was, I knew what I was, and but I didn't watch the first Twin Peaks. I didn't watch the second. I didn't watch the movies.
So I'm not allowed to watch. The idea is that my kids, when they ever get around to it, will start at the beginning and work our way through, and then I'll find out why I was in it. David's completely cool with that. He's down with it. No, he doesn't explain it to you. The only one that really knows is Kyle. Kyle knows everything. And I could ask Kyle, but I won't. But it is another TV thing. It is a wonderful thing to be on set with David. Absolutely wonderful. And his direction and his notes for the actors are unique and make perfect sense if you're willing to open your mind. He's amazing. I love him. Love him. Alors en fait, j'ai pas vu Twin Peaks, donc je pourrais pas vraiment répondre. Ce que j'ai, c'est que c'était vraiment marrant à tourner, notamment tout le travail avec Jennifer Jason Leigh. Je savais pas vraiment qui je jouais en fait. J'ai même pas regardé les saisons précédentes ni le film. Je sais pas vraiment. Ce que je sais, c'est que mes enfants vont probablement tout regarder en commençant par la première saison et ils vont comprendre la raison de la présence dans la série. Et David a accepté cette idée d'ailleurs. Le seul qui sait tout, c'est Kyle MacLachlan. Mais après, la télévision, ça revient à ce qu'on disait, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et le travail avec David était incroyable. C'est-à-dire que les indications de direction d'acteur qu'il donne sont uniques. He cast me and Jennifer together as a couple, but he didn't know we'd been in Hateful Eight together because he doesn't operate in this world. He's in a different and he went, "Oh, you worked together? How nice!" And we had just come off the Hateful Eight experience and straight into this thing. It was a reunion. Wonderful. Ce qui est drôle, c'est qu'il m'a casté spécifiquement avec Jennifer Jason Leigh. Il n'avait aucune idée qu'on venait de faire les 8 savoirs de Tarantino, tout simplement parce qu'il vit dans une autre dimension. Donc on lui a dit, mais on vient de tourner ce film, et il a dit, ah, ok, super. Not impressed. Alors il y a un film dont j'aimerais vous parler un peu, qui est pas connu, pour le coup, s'appelle Heart of Darkness, réalisé par Nicolas Roeg, qui est un remake, enfin une nouvelle adaptation Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, qui a déjà été adapté donc, par Coppola avec Apocalypse Now. Et le tournage d'Apocalypse Now était un vrai cauchemar, tout le monde le sait. Comment votre tournage s'est-il passé? Et est-ce que vous vous êtes inspiré du rôle de Martin Sheen chez Coppola, du rôle de Willard, pour le rôle, puisque en fait vous tenez l'équivalent du rôle de Martin Sheen chez Coppola? C'était comment ce tournage? Racontez-nous un peu. That was another TV show. No, it wasn't a Coppola thing. It was a Nick Roth thing. No, but it was the same novel. It's from the novel, but the Coppola had the. No, it was a completely separate issue, but the experience of making it was unique for me. First of all, I was a big fan of Performance and Don't Look Now, of Nick's movies, in general. But during the making of it, I got married, and so that's 25 years ago, a few years ago. And but we got married in the jungle, which all took time off from the filming, and all of the guests at the wedding were the film crew. That was it. And it was the most extraordinary experience. The filming of it was very much in the Nick Roeg kind of world, in that, David Bowie was hanging about because I was working with Iman, so we were doing that. You got Malkovich talking, chatting away on set, doing his thing. You've got all of these weird performers and actors that were grouped together, and these vacations we would have every weekend as a film crew, as a unit together. But the actual product in the end, I felt, was probably not very good.
it never matched up to what Apocalypse Now was. That's an impossibility. And it didn't, I don't think in the end, I don't think that it served the book very well. But the experience of making it was probably one of the best I've had. And I think that that's just luck of the draw. We tried, but I don't think we really got there in the end. But the wedding was nice. Alors, en fait, l'adaptation de Conan n'était pas directement liée, c'est pas un remake d'Apocalypse Now directement. L'Apocalypse Now se passait au Vietnam et pas... Yes. That was special. Mais en fait, j'ai toujours été fan des films de Nicolas Roeg dans Performance ou Ne vous retournez pas. Ce qui a fait que cette expérience de tournage me reste en tête, c'est que je me suis marié en fait pendant le tournage, dans la jungle. On a fait une petite pause pendant le tournage, on est parti avec l'équipe du film, tout le monde était invité. Et le tournage, c'était vraiment un tournage à la Nicolas Roeg, c'est-à-dire que David Bowie traînait sur le plateau, John Malkovich aussi est dans le film. Et chaque week-end, on partait tous ensemble en voyage avec toute l'équipe. Je pense que le résultat n'est pas super. Ça n'a pas vraiment rendu justice au livre. Je pense qu'on n'a simplement pas eu vraiment de chance. But I think that's from my perspective, but that's the audience's perspective is far more important. So from when I saw it, I saw bits of it, I think it was on television in America. I was like, but some people love it, so it's over to you guys. I mean, it is that thing of I think when you're in deep, when you're inside, which is why I don't really watch the films that I do anymore. You're looking at it's hard for you to see your performance. You're too engaged with your own ego. I think it's too personal. So it's best not to watch, I think, in the end. But I do know that some people found it to be, really good. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Le public aura sans doute un avis différent. Je sais que certaines personnes ont adoré. De manière générale, c'est très dur pour moi de me regarder jouer. C'est pour ça d'ailleurs que je regarde plus en fait la plupart des films dans lesquels je joue. Alors justement, vous jouez dans beaucoup de films indépendants. C'est même votre principale activité. Ça vous a pas un peu emmerdé de jouer dans La Planète des Singes et dans L'Incroyable Hulk, toute l'infrastructure que ça implique? Oh, I fucking loved it. Okay, they're two. I mean, they're doing the Hulk. I actually had a really, really good time because I was working with. Well, I had to go to Planet of the Apes first, I suppose. Okay. Planet of the Apes first because I met this extraordinary guy from Cirque du Soleil, Terry Notary, who was one of the movement instructors, and he became my stunt double, and we would constantly be working on the movement all the time, and there was nothing to do. We would just be apes. It was such fun. But the film, again, I think Tim Burton wanted to make a much darker film than the studio would allow him to make. So in the end, it didn't have. I think with the exception of the character I played, to be honest with you, it wasn't as dark as he wanted and twisted as he wanted it to be. But it was such fun. And the makeup was difficult and then became easier. It's just part of the actor's kind of palette, if you like. But I enjoyed the entire experience. It was tiring by the end of it, 5-6 months, but it was hard. The Hulk was easy. I mean, you just went around and you were a bit of a monster. and then, we worked on, and the same guy, Terry Notary, came from Planet of the Apes, and he did the movement for us in the Hulk. So we would be working in a studio with all these cameras in these green outfits, and we would be monsters, and we would try and figure out how to walk and how to move and how to climb, and it's like being a child. It's a childish and naive and kind of wonderful experience. I like that stuff a lot. I can see why people want to keep doing it.
that's for sure. But those, that's my very small experience of that world. J'ai vraiment adoré faire ces deux films. Sur la planète des singes, j'ai collaboré avec Terry Notry, qui fait partie de la troupe du Cercle du Soleil, et c'était lui qui nous apprenait comment faire les mouvements. Donc c'était vraiment génial parce qu'on passait des journées entières à n'être rien d'autre que des singes, en fait, donc c'était vraiment une super expérience. Après, je crois que Tim Burton avait en tête un film beaucoup plus sombre que ce que le studio voulait, à part souvent. Voilà, à part mon rôle. Je pense que le film qu'il a fait était peut-être pas aussi torturé que ce qu'il avait en tête. Et puis c'était un processus de maquillage qui était très long et très dur, auquel on a fini par s'habituer. C'était un tournage qui a duré 5-6 mois et que j'ai dans l'ensemble vraiment apprécié. Hulk, c'était plus facile. J'ai ramené Terry Notry pour être mon collaborateur sur le film. On passait vraiment la journée à jouer. C'était vraiment très très ludique, extrêmement naïf. Et je comprends vraiment pourquoi les acteurs aiment faire ce type de film. They did one thing though, which was fun, is that you could choose your body. So I was like, what? It's, yeah, we need a body that you want before you become a monster, when you're just kind of changing in the Hulk. What kind of body? And I said, really? Choose? And so I chose a mixture between Bruce Lee and Edward Fox from Day of the Jackal. That was my mix. And I think they did pretty good on that. But you didn't have to be fit. You didn't have to be, like, work out and go to the gym. They just put it on you. So easy. Ce qui est incroyable sur l'expérience de Hulk, c'est qu'en fait, on m'a demandé de choisir mon corps. Là, je me disais quoi, de quoi je parlais. Et en fait, avant de devenir le monstre, je pouvais choisir vraiment la morphologie que j'allais avoir dans le film. Et j'ai choisi d'être un mélange entre Bruce Lee et Edward Fox. Et du coup, c'était vraiment super parce que j'avais pas à passer du temps à la salle de sport, à me muscler. Tout avait été fait en un... Zero effort. Une autre question. Alors, moi j'ai une question par rapport à son expérience en tant que réalisateur. On m'entend ? Je suis là. Ah mais en fait, c'est une triple question. C'est comment il a été amené à réaliser ce film et comment s'est passée son expérience. Et enfin, est-ce qu'il a le projet de réaliser un autre film ? Parce que ça fait, je pense, plus d'une vingtaine d'années. Ah oui, c'était en 99. I was in a restaurant and I had kind of told my agent to start looking for films for me to direct. I thought that it was time. And this woman came over and gave me a book, and it was The War Zone. And The War Zone was I was not looking for a film about child abuse, although I'd been an abused child myself, sexually abused child. So that was not what I was looking for. I would have made an action movie, it would have been funny. But I was not looking for that. Then this book arrived, and it was written by a man who had his child had died very young, and of cancer. I think it was of cancer that got his child. But so he wanted to write a book about how precious life is and how important it is, and how we should protect our children. And this is the story that came out of him when he was writing. This is the metaphor that he chose. But when I read it, I saw that he got a lot of things wrong. I felt that he got a lot of things wrong about abuse, and that was what kind of drew me in initially. Was I thought I can fix this. I can get this right. I can show an audience or give an audience an idea of what it feels like to be inside an abusive situation like that. So I connected with him and we made the film. You want to take it back? Yeah.
À l'origine, on m'a donné à lire le roman qui était The War Zone. Je ne cherchais pas forcément à faire un film sur des abus sexuels sur des enfants, même si j'en avais été victime moi-même. Et en fait, c'était un livre qui avait écrit par cet homme dont l'enfant était mort très jeune d'un cancer. Et il voulait écrire un livre pour exprimer à quel point on doit profiter de la vie, on doit prendre soin de ses enfants. Et The War Zone, c'était la métaphore qu'il avait trouvée. Mais en lisant, j'avais été gêné parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'erreurs sur la représentation qui était faite des attouchements. Et je me suis dit que je pouvais donner au public une autre idée de ce que c'était. C'était mon occasion de rectifier et d'exprimer ces idées au public. So we worked very closely on the script. The novelist and myself worked very closely on the screenplay. I think well, you'll see. I made that, and then we have children, and you know, you've got to get them to school. You have to get them to college. You have to do what you do, and so the kinds of films that I would like to make as a director will not pay me, or wouldn't pay me enough to make that happen. I didn't want my kids to have student loans or go into the world with that, with a mortgage before they've even started. So I just chose to not to put it aside for a while, and when they grow up, we do it again. And now they've grown up, so now I'm thinking of doing it again. I'm looking at scripts, and I have 2 screenplays that are ready to go. So I think I will come back to directing in maybe a year or 2. I'll come back to directing again, and for me, it's the best job in the world.